Welcome student. In previous lecture, we have completed the first part of central nervous system, that is brain. Today, we will start with the second part of central nervous system, and that is spinal cord. So, first of all, we start with the morphology of spinal cord. So, spinal cord is a second part of central nervous system. Actually, this is the spinal cord, and that spinal cord is a posterior extension of medulla oblongata of brain. So, spinal cord is posterior extension of medulla oblongata. So, it is a posterior extension of medulla oblongata of a brain, and such a posterior extension that get protected inside the bony coverings and also get covered by the membrane. So, such a spinal cord, it get protected by bony covering. It get protected by bony covering and membranes. The bony covering which is present around that spinal cord, that is the neural canal of our vertebral column. So, such a spinal cord, it passes through the neural canal of our vertebral column. Neural canal of vertebral column. And we know that just like the brain, the spinal cord, it gets protected in the three membranes, and that membranes are known as a meninges, and we know it very well. So the outer meninx is known as a dura mater, middle is known as a arachnoid matter, and innermost is known as a pia mater. Left. Now the next point is that pia mater, it secretes cerebrospinal fluid, and such a cerebrospinal fluid is cushion like, or it is a cushion. That cerebrospinal fluid is cushion around spinal cord and inside central canal. लक्षात येतंय का पहा? आधीच्या लेक्चरला आपण सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचा पहिला पार्ट कंप्लीट केला की ज्याला आपण ब्रेन म्हणत होतो. हा सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचा दुसरा पार्ट आपण शिकतो आहोत ज्याला आपण स्पायनल कॉर्ड असं म्हणतोय. स्पायनल कॉर्ड म्हणजे काय? तर स्पायनल कॉर्ड म्हणजे हे जे काही ब्रेन आहे त्याचा जो शेवटचा पोर्शन आहे की ज्याला आपण मेडुला ऑब्लॉंगेटा म्हणतो, हा मेडुला ऑब्लॉंगेटाचं ते पोस्टेरियर साइडला झालेलं एक्सटेन्शन आहे. दॅट इज ऑल्सो अ डेलिकेट पोर्शन. हा सुद्धा डेलिकेट पोर्शन आहे, आणि हा डेलिकेट पोर्शन कशामध्ये प्रोटेक्ट झालेला आहे? तर जसं तुमचा ब्रेन हा डेलिकेट असल्यामुळे क्रॅनियम मध्ये बसवलेला आहे, त्याच्याभोवती बोनी बॉक्स आहे क्रॅनियम नावाचा, तसं ह्या स्पायनल कॉर्ड भोवती किंवा स्पायनल कॉर्ड कशातून जातो तर तुम्हाला माहिती आपल्या सगळ्यांना पाठीचा कणा, त्यात मणके 33, आणि या मणक्यांच्या मध्ये न्यूरल कॅनॉल आहे.
तर ह्या न्यूरल कॅनॉल मधून तो पास होतो, म्हणजे हा जो पाठीचा कणा आहे तुमचा हा त्याला काय देतो, प्रोटेक्शन देतो. तसंच जसं ब्रेनवरती 3 कव्हरिंग आहे ज्याला तुम्ही मेनिंजिस म्हणता, तसंच मेनिंजिस कशावरती प्रेझेंट असतात, तर त्या स्पायनल कॉर्ड वरती प्रेझेंट आहेत. मग आउटर मेनिंग्स आहे त्याला तुम्ही ड्युरा मॅटरस म्हणता, मिडल मेनिंग्सला आपण अरेक्नॉइड मॅटरस म्हणतो, आणि इनरमोस्ट मेनिंग्स जे असतं त्याला म्हटलं जातं पाया मॅटर. मग इथंही लक्षात घ्या, ब्रेन सारखं सबड्युरल स्पेस आहे, सब अरेक्नॉइड स्पेस आहे, आणि त्याच्यामध्ये कोण आहे, तर सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड आहे. ठीक आहे. आता ह्याचं जे इनरमोस्ट मेम्ब्रेन आहे स्पायनल कॉर्डचं, ज्याला आपण पाया मॅटर असं म्हणतो, हे पाया मॅटर काय सिक्रीट करतं, तर सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड सिक्रीट करतं. आणि हे जे सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड आहे हे कशाचं काम करतं, तर ते कुशन, इट फॉर्म्स अ कुशन अराउंड द स्पायनल कॉर्ड अँड इनसाइड द सेंट्रल कॅनॉल. सेंट्रल कॅनॉल म्हणजे हा पोर्शन, ह्या पोर्शनच्या आतल्या बाजूला कुशन तयार करायचं आणि पूर्ण ह्या स्पायनल कॉर्ड भोवती कुशन तयार करायचं काम कोण करतं, तर हे सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड करतं. क्लियर? नाउ we start with the morphology of spinal cord. पुढचा पॉइंट शिकायचा हा. Next portion is the morphology. मॉर्फोलॉजी म्हणजे काय, तर मॉर्फोलॉजी म्हणजे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. बाहेरून तुम्हाला स्पायनल कॉर्ड कसा दिसतो, तर बाहेरून स्पायनल कॉर्ड हा असा दिसतो. सो स्पायनल कॉर्ड इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड शेप स्ट्रक्चर. स्पायनल कॉर्ड इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल rod shape structure. It is long, cylindrical and rod shaped, which is about 42 to 45 centimeter in length and 2 to 2.5 centimeter broad. So, it is a elongated cylindrical structure, long structure, which is a extension of medulla oblongata. The total length of that spinal cord is about 42 to 45 centimeter, and the weight, or it is broad, about 2 to 2.5 centimeter. Such a structure, it is broad anteriorly and narrow posteriorly. So spinal cord is broad anteriorly and narrow posteriorly, or it is tapering towards its posterior side, and that tapering portion is called conus medullaris. The tapering portion which is present towards the posterior side, such a tapering portion is known as a conus medullaris. And conus medullaris is actually the nervous portion of the spinal cord. Clear? Now, that conus portion, it continue in a thread-like structure. See here, this is the conus medullaris. It continue into a thread-like structure, and that thread-like structure is known as a filum terminalis. So, it continue in thread-like structure, and that thread-like structure is known as filum terminalis.
फिनम टर्मिनाले. लक्षात येते का? हा मेडुला स्पायनल कॉर्डची आपण मॉर्फोलॉजी पाहतोय. त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की स्पायनल कॉर्ड हे लॉंग स्ट्रक्चर आहे, सिलेंड्रिकल आहे, रॉड शेप असणारं ते स्ट्रक्चर आहे की ज्याची लांबी ही 42 ते 45 सेंटीमीटर आहे आणि ज्याची रुंदी 2 ते 2.5 सेंटीमीटर आहे. हे स्ट्रक्चर अँटेरियर साइडला ब्रॉड आहे आणि पोस्टेरियर साइडला काय झालेलं आहे? नॅरो झालेलं आहे. पोस्टेरियर साइडला असणारा नॅरो पोर्शन, टॅपरिंग पोर्शन जो आहे, ह्या टॅपरिंग पोर्शनला काय म्हटलं जातं? तर त्याला म्हटलं जातं कोनस मेडुलारिस. आणि कोनस मेडुलारिस हा नर्वस पोर्शन आहे स्पायनल कॉर्डचा. कोनस मेडुलारिस पुन्हा कंटिन्यू ऍज अ थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर, तो पुन्हा असं पुढे जाऊन थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर तयार करतो आणि दॅट थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर इज नोन ऍज अ फिनम टर्मिनाले. That portion is known as a filum terminale, and actually that filum terminale is the extension of pia mater. It is the extension of pia mater, means it is a non-nervous portion of spinal cord. लक्षात येते? कोनस मेडुलारिस हा स्पायनल कॉर्डचा पोर्शन आहे टॅपरिंग झालेला, पण हाच पोर्शन पुढे जाऊन दोऱ्यासारखा होतो आणि तो दोरासारखा झालेल्या पोर्शनला आपण म्हणतो फिनम टर्मिनाली. आणि हे जे फिनम टर्मिनाली आहे ते ऍक्च्युअली असतं पाया मॅटरचं एक्सटेन्शन, त्यामुळं तो नॉन नर्वस पोर्शन आहे असं सांगितलं जातं किंवा आपण त्याला म्हणतो. नाउ such a spinal cord shows two swellings. It shows two swellings. That is cervical swelling and another is known as a lumbar swelling. So that spinal cord, it shows a two swelling. One is present in the cervical region, neck region, and that is known as a cervical swelling, and another swelling is present in the lumbar region. So that swelling is known as a lumbar swelling. लक्षात येते का? पहा, हा जो काही स्पायनल कॉर्ड आहे त्याच्यावरती दोन स्वेलिंग तुम्हाला दिसत आहेत, दोन उंचवटे तुम्हाला दिसत आहेत, फुगी पोर्शन तुम्हाला दिसत आहेत, त्याला म्हणायचं स्वेलिंग. एक स्वेलिंग कुठे असतं? तर नेक रिजन मध्ये असतं, म्हणून त्याला सर्वायकल स्वेलिंग म्हणायचं. आणि दुसरं स्वेलिंग कुठे असतं? तर लंबार रिजन मध्ये असतं. लंबार म्हणजे कमरेचा पोर्शन, ते म्हणून त्याला लंबार स्वेलिंग असं म्हटलं जातं. नाउ such a spinal cord gives about 31 pairs of spinal nerves. So 31 pairs of spinal nerves arises from spinal cord and they arises laterally. So spinal cord laterally gives about 31 pairs of nerves and they are known as the spinal nerves. Such a spinal nerves, they are concentrated in the cervical swelling region, in the lumbar swelling region, and they are also concentrated around the conus medullaris. So the next point is that nerves concentrated in cervical and lumbar, cervical and lumbar swelling region and in conus medullaris.
ह्या ज्या काही स्पायनल नर्व्ह त्याच्यापासून 31 पेअर निघतात त्या कॉन्सन्ट्रेट कुठं कुठं झालेल्या आहेत तर ते कॉन्सन्ट्रेटेड इन दिस रिजन which we known as the cervical swelling region. They also concentrated in the lumbar region and also around the conus medullaris. So, posteriorly, there is a bunch of a nerve. There is a bunch of nerve around that conus medullaris along with the filum terminalis, and that bunch of nerve is known as a cauda equina. So, next point is bunch of nerve around the conus medullaris plus filum terminalis. That is known as what? That is known as a cauda equina. That is known as a cauda equina. C-A-U-D-A equina. लक्षात येते का पहा काय झालेलं आहे तर हे जे काही स्पायनल कॉर्ड आहे ह्याच्यापासून 31 नर्वच्या पेअर निघतात त्या कॉन्सन्ट्रेट कुठे होतात तर सर्वायकल रिजन मध्ये त्या कॉन्सन्ट्रेट झाल्या लंबार रिजन मध्ये कॉन्सन्ट्रेट झालेले आहेत आणखीन तुम्ही पाहिलं तर कोनस मेडुलारिस जे तर त्या कोनस मेडुलारिसच्या रिजन मध्ये सुद्धा त्या काय झालेल्या आहेत भरपूर प्रमाणामध्ये कॉन्सन्ट्रेट झालेले आहेत मग पोस्टेरियर साइडला तिथं नर्वचा बंच तयार झालाय आणि त्याच्यामध्येच कोड आहे तर फिलम टर्मिनाली मग पोस्टेरियर साइडला हा जो नर्वचा बंच आहे आणि त्याच्याबरोबर फिलम टर्मिनाली आहे तर हे सगळं मिळून इट अपियर लाईक अ हॉर्स टेल इट अपियर लाईक अ हॉर्स टेल अँड सो दॅट स्ट्रक्चर इज नोन ॲज अ कॉडा इक्वायना. That is known as what? Cauda equina means horse tail-like structure. Clear? And that is about the morphology of spinal cord. ही काय झाली स्पायनल कॉर्डची मॉर्फोलॉजी. फक्त कॉडा इक्वायना म्हणजे काय लक्षात ठेवा हॉर्स टेल लाईक स्ट्रक्चर त्याला म्हणायचं कॉडा इक्वायना. ठीक आहे ही झाली मॉर्फोलॉजी. आता पुढचा पॉइंट आपल्याला काय शिकायचा आहे त्याची हिस्टॉलॉजी. बाहेरून बघितला कसा आहे आता हिस्टॉलॉजिकली तो कसा तयार झालाय हे आपल्याला पाहिजे. Now the next point is the histology of spinal cord. टाका पुढचा पॉइंट हिस्टॉलॉजी ऑफ